Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Essa é mais uma... estamos reiniciando a nossa série de seminários da pós-graduação em Física da Universidade Federal do Ceará. Contamos hoje com a professora Alexandra Carvalho. Eu quero dar primeiro boas-vindas, agradecer a presença da professora Alexandra Carvalho e dar boas-vindas a todos os alunos do nosso curso e do nosso programa, para que eles participem sempre desses nossos seminários e tenham a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o trabalho que é realizado no mundo todo. Então, eu vou pedir para o professor Andrei, que coordena a sessão de seminários, para apresentar a professora, e eu espero que nós tenhamos todos um bom proveito com essa apresentação. Muito obrigado, Alexandra. Pode falar aí, Andrei. Bom dia a todo mundo. Obrigado aí pela introdução também do professor Eduardo. Também, como ele, eu vou dar as boas-vindas aos estudantes aí que estão acompanhando a série de seminários da gente. A gente vai recomeçar essa série de seminários com a aula magna da doutora Alexandra Carvalho, da National University of Singapore, da Universidade Nacional de Singapura. Então, primeiramente, já muito obrigado por aceitar o convite, viu, Alexandra? A gente é honrado em receber a sua palestra. Ela fala português também, mas ela é de Portugal, certo? Então, é só um sotaque um pouquinho diferente, mas tudo bem, né? Mas a palestra, eu acho que você vai fazer a palestra em inglês, é isso? Sim, bom dia. Sim, a palestra será... Sim, fica mais fácil. Muito obrigada pelo convite. Sim. Bom, a Alexandra, ela fez a graduação na Universidade de Aveiro, em Portugal, fez um doutorado na Universidade de Exeter, na Inglaterra, e um pós-doutorado no EPFL, na Suíça, e depois de um tempo ela foi Marie Curie Fellow, né? Ela teve essa bolsa do Marie Curie, que é uma bolsa bastante prestigiosa na Europa, e foi Marie Curie Fellow na Universidade de Aveiro, de volta, não é isso? E ainda recebeu esse prêmio que é o chamado Incentive to the Research Award, em 2011, que é dado pela Gulbenkian Foundation. E hoje em dia ela trabalha como pesquisadora na Universidade de Singapura, na National University of Singapore, também ao lado do Antônio Castro Neto, também, que é um dos professores que é conhecido nessa área de materiais bidimensionais também. A Alexandra é expert em materiais bidimensionais e em cálculos para estrutura eletrônica, coisas desse tipo, não é isso, Alexandre? Bom, então, a partir de agora, a gente vai ter o seminário da doutora Alexandra Carvalho. Você tem cerca de 45 a 50 minutos, pode ficar à vontade aí para estender quando quiser, mas aí depois a gente vai ter uma sessão de perguntas dos alunos, tá certo? Dos participantes da palestra. Então, muito obrigado. Tá certo. Bom dia a todos. Muito obrigada, André, pela apresentação. Com vossa licença, o seminário vai ser em inglês, fica um pouco mais fácil para mim a linguagem técnica. Então, thanks everyone for coming today. Subject that I'm bringing today is two-dimensional water, its structure and hydrodynamics. And this work has been carried out in the National University of Singapore in collaboration with colleagues Maxim Trushin, Sushit Negi, and with Antonio Castro Neto. And water is perhaps the most interesting material in the universe. It's certainly one of the most interesting materials that I have ever studied. It has a very complex phase diagram. Most of us are familiar with the 1H ice phase that forms at atmospheric pressure, but there are at least 19 ice phases. And besides this, there are still some glassy phases, which are thought to be the most common phase or form of water in the universe. However, water has also been investigated in the context of microstructures and nanostructures. In that case, it can be even more complex. For example, when water is restricted to nanostructured size pores, like in this artificial lipidic structure, it can remain liquid or glassy even below 0 Celsius. And this is quite important for applications like cryogenics. In contrast, if water is confined to just a few angstroms of space, like
when it's confined between graphene layers, it becomes ice even at room temperature. And you can see here in this electron microscopy pictures that it has this very unusual square structure. Yeah, and these are temperatures that photographs by microscopy that were taken at room temperature by Geim's group. And it seems that biomolecules also make use of the structure of water when it's in this confined state for their function. For example, if you look here at the DNA molecule and at the structure that water has inside the DNA molecule, it forms this chain of water molecules. So it is thought that the structures that water form around these biomolecules are very essential to their function, but they're not very well understood yet. So not only the water changes the properties of the biomolecules, but also the biomolecules change the structure of water itself. So you can imagine how important this can be for biochemistry and for pharmacy, or even just for fundamental biology. And in artificial structures, water has also been confined both in 1D, in nanotubes, or in 2D structures that are built by stacking 2D materials and leaving empty channels that the water can flow through. So water has been studied both in 1D and 2D. And we have used theoretical methods also to study 2D water. In this case, the water monolayer that is confined between layers of graphene or the 2D materials. As you can see, when the space between the layers is just about 6 or 7 angstroms, the water forms just a one-layer structure. And we have investigated this using classical molecular dynamics simulations, focusing mostly on these monolayer structures. And these classical molecular dynamics simulations, they use a model for the water molecules that is quite simple, but it can still describe most of the properties of water. And this is a model where the atoms are described by point charges, the hydrogen and oxygen, and they are at their fixed bond length, and they interact with other molecules via a Coulomb interaction of the charges and the van der Waals interaction that is described by a Lennard-Jones potential. So we started by looking at the most known of these 2D water structures, that is water confined by graphene. And if you can see here, this is a phase diagram for a constant density when the confining distance between the confining planes is changed. And here it's the lateral pressure. And you can see that when the distance between planes is about 7.5 angstrom, there is a phase transition. If we look at the snapshots here, this on the left, it's a solid phase where you can see there is this square-like structure, like the one we saw in the microscopy images. And here on the right-hand side, it's a liquid structure. With obviously, at the transition point, it's something in between where there is already some disordering. You can see also that it's a solid-liquid transition from the radial distribution function that starts by having well-defined peaks, and these peaks disappear in the liquid. But it's more obvious when we look at the diffusion or diffusivity constant as a function of the distance, because for the solid, it's nearly zero, and then it increases by order of magnitude, just like in a 3D liquid. So this confirms that water is indeed a solid or crystal, even at room temperature, when it's confined enough and the movement of the water molecules is restricted. But what if then we change the material? Instead of graphene, we have, let's say, a polar material. Like if we have boron nitride, we'll have, let's imagine we have a zigzag
nanoribbon, and this will have a nitrogen edge and, nitrogen edge and a boron edge, and they have opposite charges. So the nanoribbon will have a net polarization. How does this influence the water structure? Let's say, for the sake of really studying what's the effect of polarization, that we take two nanoribbons and we stack these two nanoribbons exactly on top of each other so that their polarization points the same way. This is very different from the case of a graphene channel, because the graphene atoms have no charge, so it doesn't really matter in what stacking we put them, there will be no net polarization. And if we look at the orientation of a water molecule confined by boron nitride in this arrangement, we would see that the water molecule prefers to orient itself so that its polarization is the opposite of the boron nitride layers, as we would expect. So how does this influence the crystalline structure of the water? We're going to see. But to understand better what is the electric field that is inside our boron nitride channel and how this influences the water, my collaborator, Maxime Trushin, calculated the electric field exactly on the middle plane. That's, we can assume most of the molecules are in the middle plane between the two boron nitride layers, and approximated each line of boron atoms by a line of positive charge, and each line of nitrogen atoms by a line of negative charge. So if we have the two layers stacked exactly with atoms on top of each other, like in AA stacking, the top and bottom lines will contribute with the electric field of the same sign, and they'll add up in the middle layer. If, however, we have the normal AA prime stacking of boron nitride, where negative charges are stacked on top of the positive charges, we still have some electric field oscillations, but when we are, for example, at this middle point, the top and bottom electric fields will compensate each other. So for the sake of studying the effect of the electric field on water, it's really more interesting to look at this AA stacking. And if we plot the in-plane electric field as a function of this coordinate, we'll see that the electric field is larger close to the edges of the nanoribbon and is smaller in the middle. So this is for two nanoribbon widths. So you can see the effect will be stronger, closer to the borders. So now let's see what happens to the phase diagram. Yeah, so now instead of having an infinite graphene or boron nitride sheet, we have a nanoribbon, or rather two, one on top and one on the bottom, and we'll have confined water inside. And we'll see that now we don't have just one crystalline phase, but we have two crystalline phases. One of them is represented here. It's polar, like we expected. In one of the lines, the water molecules point one way, and in the water, they point the opposite way. Or we also have another phase where all the water molecules are just oriented in the same direction. Both of them are polar phases. And they are different from the phase that appears when we have confinement by graphene. So you can see here confinement by a graphene nanoribbon of the same width for comparison. And if we look at the radial distribution function, we can see both of them, confirm both of them are solid. And same, if we look at diffusivity, we still have more or less the solid to liquid transition at around the same place. So this makes the water more structured when we have the effect of the electric field of the confining layer. So the water will be more structured with boron nitride confinement than with graphene confinement.
So we saw that this effect should be stronger near the edges. So if we plot the polarization of the water molecules, the average polarization of water molecules as a function of the coordinate, we see that indeed they are nearly 100% polarized near the edges, but not so much near the center. And this is a simulation of quite a wide nanoribbon of about more than 300 angstroms of width. And you can see the water is very crystalline near the edges, and there is increasing disorder near the center where the electric field is not so strong. So this is an edge effect. Another question is, if water behaves like an ice, even at room temperature, how does it flow, right? Because we are used to the idea of liquids flowing, but can ice flow? So to look into this question, we have created a simulation of a water reservoir where water is pushed by this piston that has an applied pressure, and it will go through a channel that has just enough width to allow for the formation of only a monolayer of water. And we'll look at both the structure and the dynamics of the ice here. So we have still normal liquid, 3D liquid water in the reservoir, but we'll have 2D ice in the channel, and we'll see how does it flow. First interesting thing is that even when water is flowing, it still preserves its structure. You can see that very clearly from the radial distribution function here. The peaks are very well defined. That means that there is some medium or long range order. And when we you can see a snapshot of the molecules here. This was for BN confinement, so there are the polar phases. You can see them here. And this water layer will move more or less preserving the arrangement of the molecules. So indeed, it moves like an ice. And of course, because there is thermal energy, there is still some vibration and some diffusion to an extent, but it's very different from a liquid flow. It's indeed ice sheet that is moving in between graphene or boron nitride sheets. So how to describe that flow then? Because normally in a normal fluid that flows in a channel or a pipe, we will have a flow profile that is it has different velocities depending on whether the water molecules are close to the walls or close to the center. It's normally assumed as a boundary condition that the molecules near the walls will move with velocity 0, and then we create this parabolic profile in Poiseuille flow. But if we have only one monolayer of water, then we obviously cannot have this kind of profile. So what is the law governing the friction and governing the flow velocity of the water? So my collaborator Maxime has looked into this problem, and especially we wanted to know how to quantify the loss of energy or the friction or the loss of head, if you want to see it that way, in a channel. Because in a realistic channel, sometimes the interaction between the water and the walls is characterized not by the velocity being 0 at the walls, but because that's not entirely realistic, but by saying that extrapolated velocity is 0 at a certain distance that is called the slip length. And this is a characteristic of the interaction between the water and that material. But this requires that we are able to extrapolate the velocity and say that it will become 0 at a certain length. But what if we have only one monolayer of water? There would possibly be different ways to define the friction and define the slip length, but can we have a truly 2D description that will also take into account the loss of energy because the water molecules lose energy by
having some, being scattered by or lose energy by friction with the graphene layers. And as you can see here in our simulation, it's really true that all the water molecules are moving together. If we plot the velocity along the flow versus the distance to the walls, we have a Heaviside function. So it means that there's no parabolic, totally no parabolic flow profile at all, and no way to define a slip length according to the 3D limit. Indeed, it's like all the molecules in this layer of water are moving together as an ice, and they all move at the same velocity, approximately. Because, in fact, even though the water layer moves together, but as you all know, a layer like a paper layer or a graphene layer can easily be flexed, right? It can be corrugated. So, in fact, it can be easily compressed because it can bend. So to describe the flow of water, we can have to allow for this bending or compression. In other words, that the divergence of V is different from 0. And as a working approximation, we'll take the curl of V to be 0, so in this case, which is different from what we would normally have in an incompressible fluid where the divergence of V would be 0. So how does the hydrodynamic equation look like in this case? So we can start by the Navier-Stokes equation that will describe the flow and write it in a true 2D form. And so this is the Navier-Stokes equations where most of the symbols will be familiar to you. We have the density and velocity and the applied pressure, in this case, well, rather the local pressure. And we have two different viscosity coefficients. One of them that is the shear viscosity coefficient, and the second that is the bulk viscosity coefficient. When we have 3D water in laminar flow, the meaning of this first shear viscosity coefficient is related to the loss of energy when the water layers move at different speeds. But that will have to change here. This meaning will have to change here too, because we don't have several water layers that are moving over each other, but we have one water layer moving over graphene or boron nitride. And the meaning of the second viscosity coefficient is similar to this bulk value, but again, it will also depend on the material that the water is contacting with. So several limits and approximations are needed to create the 2D equation. We saw the first one. We assume that curl is 0, which is a common assumption, and it corresponds to the situation that we have in our molecular dynamic situation. And we are looking for the steady state when there is no dependence on T anymore. We have the continuity equation, which always applies because this only requires that we have conservation of the number of molecules. Finally, we assume that the speed of sound that gives us the relation between P and ρ is constant, which is not entirely true because we know speed of sound is slightly different between bulk water or between ice, but it's necessary for us so that you can relate the pressure and ρ. And we arrive to this equation that is quite compact, but it's a non-linear, where we have the two aggregated viscosities here in this term. And surprisingly, this nonlinear equation has an analytical solution. The analytical solution will give a flow profile along the channel where the velocity decreases and ρ increases. So this corresponds to some jam effect, right? Like a traffic jam, where the ice compresses a bit to try to squeeze through.
So we compare the analytical solution with the molecular dynamic simulation, which are these points here for different lengths of the channels. The green line here is the initial velocity, which is just given by the Bernoulli equation. And you can see the agreement is quite good. These are for different thicknesses or interlayer distances. For graphene, situation is very similar for boron nitride, but of course we have slightly different viscosity coefficients, because the viscosity coefficient in this case is no longer just a property of the water, it's a property of the water and its interface with the layer material. And it's very interesting that while water flows, it maintains its polarization. So if we use this finite boron nitride channel, where we have the stacking that preserves the polarization, we can see that the average polarization of the water molecules is very different from zero. It's almost total, and very different from the cases where we would use a symmetric boron nitride channel or a graphene channel. And the structure of the water in this case will have also some influence on the viscosity parameters. Just to sum up some of the interesting points on the comparison between the molecular dynamics and the analytical solution. First, the dependence of the velocity on the pressure is very nonlinear. Of course, at higher pressures, it becomes nonlinear. It's almost linear at low pressures, as expected. And the friction between the 2D water and graphene, it leads to this deviation of the different curves at higher pressure. The longer the channel, the smaller the average velocity. That's the same as in the microscopic pipes or channels, right? And this is due to the friction between the water and the graphene or the confining layer. At low pressure, it seems that there's a different reversing of the order, that the velocity is higher for the longer channels, but because we have error bars, we have some statistic deviations, we cannot really conclude so, but this could be due to capillarity effects, because if you have a longer channel, then the water will gain more energy by occupying the channel, and this could lead to a slightly higher static velocity. But this is not taken into account by the analytical solution. And finally, we have jamming effects at high flow, and these are very important due to the bulk viscosity coefficient of 2D water. So in this case, the shear viscosity coefficient and bulk viscosity coefficient are quite similar in magnitude, and both are very important to allow the water to flow through the channel. So really, water has to be able to squeeze to flow through. So just to sum up some of the main points, we saw that 2D water is a solid or crystal at room temperature, and its structure depends on the material that is confining it, in particular the polarization. Water is very sensitive to the polarization of the material, so we used boron nitride layers to demonstrate that. And we saw that ice can still flow through channels, and it flows by maintaining its structure, but it's easier to bend or to compress because it's just a sheet of ice. And we also saw that it's possible to describe analytically the flow and especially the friction between the ice and the graphene or boron nitride balls. And this can be done in a truly 2D way without the use of slip length or all the descriptions that are borrowed from 3D systems. And I thank you all for your attention.
Please feel free to ask any questions. Ok, muito obrigado pela palestra. So, thank you very much for the talk. It was very interesting indeed. So now the session is open for questions. Está aberto para perguntas, viu? Então os alunos que quiserem fazer perguntas podem escrever aí pelo chat do YouTube. E aí eu vou destacar aqui na tela a pergunta, tá? Eu vou dar um tempinho aqui para os alunos começarem a fazer as perguntas, que eles ainda têm que digitar. Então... Mas eu já vou fazer algumas perguntas aqui que eu já tinha anotado, tá? Você tinha falado que tem nas estruturas que você encontra para água confinada em 2 dimensões, tem uma dependência se aquilo que está confinando, se tem uma polarização ou não de cargas, né? Sim. Então, no caso, seria polarização ou não no plano sempre, né? Porque, assim, existe uma possibilidade também de você fazer uma polarização no eixo Z, se você usar materiais bidimensionais desses que o pessoal tem falado, que são esses materiais janos, por exemplo, que você tem uma camada de um metal de transição, por exemplo, e aí você tem 2 calcogênios em cima e embaixo, por exemplo, selênio e enxofre, aí ele fica com um eixo Z que é assimétrico, e aí com isso ele gera um pouco de campo elétrico no eixo Z, né? Então, com isso você teria uma polarização em Z, né? Isso aí daria problema também É muito interessante, realmente. Outras fases que não são conhecidas ainda. Não, nós olhamos apenas para a polarização no plano, mas porque não, sim, é possível. Talvez com um ferro elétrico com polarização perpendicular exatamente, com ferro elétrico. Porque não, é possível. A água ainda tem muitas surpresas. Pois é, então isso aí já seria talvez um caminho para procurar ainda, que essa fase, assim, eu pensei nisso aqui, eu só não fiquei tão empolgado, porque no final das contas é bidimensional, né? Então eu estou dizendo que tem uma polarização do eixo Z, mas mal existe eixo Z também, né? Então... Bem, mas os materiais bidimensionais já existem num espaço 3D, não é? Portanto, há materiais que são corrugados, aqui neste caso, porque não, poderia ter uma polarização também perpendicular. Pois é. É questão de procurar. Esse seria um tema interessante, talvez, para ver. Uma outra pergunta também é sobre... Você disse que no caso do nitreto de boro, você colocou 2 camadas, né? E aí, dependendo de como eles estão deslizados, como você desliza a camada uma sobre a outra, as bordas podem ficar descasadas e isso geraria essa polarização do plano, né? Agora, se você rotacionar 2 camadas de nitreto de boro, ele gera regiões que localmente estão os átomos em cima um do outro, e em outros lugares, localmente, eles não estão, e aí a borda entre eles você deveria ter polarização, né? Então, talvez você pudesse criar caminhos de polarização de água entre uma região ou outra dessa. Vocês já tentaram pensar nesse... Seria mais complicado ainda, né? É um bom ponto, porque realmente está pensando nas twisted layers, né? Que tem zonas A, como a que nós mostramos, tem zonas A, B. Exatamente. Nós temos um colega que desenvolveu uma forma de microscopia para determinar a polarização e usou isso em nitreto de boro e acidentalmente há zonas que têm água, porque a água está em todo lado, não é? Acidentalmente há zonas que têm água que fica lá entre as camadas, não é? Quando eles colocam para rodar. E nós pedimos para ele exatamente para ver se conseguia detectar alguma coisa. Estamos esperando. Ok. Então já tem até em experimento, então, isso, né? Bem, não tem resultados ainda, mas essa situação acontece. Acontece até acidentalmente, porque a água fica no meio das camadas quando fazem essas twisted layers. Por isso, agora é só questão de encontrar. Eu já ouvi muito falar assim, eu sou da área teórica, né, mas eu escuto muito falar, uma reclamação do pessoal de áreas experimentais é que até na própria fabricação desses materiais bidimensionais é quase um problema deixar a água no meio, né, das camadas. O problema é que a água fica aprisionada e às vezes fica formando essas bolhas e coisas desse tipo, né? Então, muitas vezes as pessoas tentam evitar que a água fique desse jeito. Às vezes, talvez a gente possa estudar formas de aproveitar a água desse jeito também, né? Mas sei que tem esse problema.
né? Foi o que nós ouvimos também, que realmente, que normalmente é algo que eles tentam evitar, mas se o que nós estamos a estudar é água, porque não? É questão de aproveitar. Realmente há sempre um pouco de descasamento entre a teoria e a experiência neste caso, não é? Seria mais fácil, talvez, estudar dessa forma, onde há regiões já que são AA, em vez de, por exemplo, tentar fazer nanoribbons com aqueles... Com as bordas. As bordas, exatamente, que estejam perfeitamente alinhadas, não é? Que aí será mais difícil. Bem, nós, como teóricos, gostamos de estudar um modelo que é mais simplificado e mais fácil de entender, mas... Com certeza. Não, assim, inclusive porque para criar um modelo desse que realmente seja rotacionado e tal, é muito, muito rápido, né? Mas eu imagino que dê para você só, tipo, fazendo do ribbon e mostrando que as bordas têm essa propriedade, é só você procurar no mapa da rotação lá, onde é que parece com essas bordas que você fez, né? Ali deve ter a mesma, localmente deve ter as mesmas características, né? Sim, sim. A tecnologia já existe, é esperar agora. Exatamente, só esperar o resultado agora, né? É isso mesmo. O professor Gomes, é um professor do nosso departamento aqui, ele fez um comentário aqui também, agradecendo a palestra. Ele pergunta aqui também como é a dinâmica em nitreto de boro. A hidrodinâmica é muito semelhante do grafeno e do nitreto de boro, só mesmo os coeficientes de viscosidade é que são diferentes. Por causa, neste caso, o coeficiente de viscosidade tem também um significado diferente, não é? Não é uma propriedade só da água 2D, é uma propriedade da água 2D e do sistema. Então, no caso, assim, se você colocar... Porque você tinha feito os cálculos para grafeno, né? Então, se você trocando por nitreto de boro, a priori, o efeito, então, é meio que estrutural, né? Porque o nitreto de boro também tem átomos mais ou menos na mesma... Assim, a estrutura cristalina é muito parecida, né, com a do grafeno. Então, é uma coisa mais estrutural, mecânica, do que no nível atômico mesmo, né? No nível de quântica, né? Sim, a hidrodinâmica é a mesma, mas, de facto, há duas coisas que influenciam as duas viscosidades, que é a estrutura da água, que é devida à porização ou não do nitreto de boro, e também a interação diferente, não é, com os elementos, e a estrutura ou a polarização do nitreto de boro. Portanto, este coeficiente de viscosidade está ligado aos dois materiais que estão em contacto, em vez de ser só a água. Mas a hidrodinâmica é exatamente a mesma. Tem uma outra pergunta agora também relacionada a isso que o professor Gomes perguntou, que tem alguns materiais que têm uma estrutura cristalina que não é planar, como essa do grafeno e do nitreto de boro, né? Então, por exemplo, tem esses materiais que chamam de, eu não sei como é a tradução em português, mas se chamam de puckered, né? Essa estrutura que é como um hexágono, mas que sobe e depois desce e tal, né? Então, seria como a do fosforeno, ou tem alguns, eu acho que tem uns materiais baseados em estanho, eu acho, SNS, né? Sim. Aí... eu não lembro agora quais são os materiais que tem isso. Tem alguns materiais que tem isso, né? Então, no caso aqui, você chegou a fazer algum cálculo desse tipo assim? Porque no caso, talvez ele criasse canais no meio entre essas estruturas, mas são muito atomicamente finos, né, os canais, mas eu não sei se isso faria a diferença, né? Nós não fizemos ainda, nós só fizemos realmente para grafeno, boro nitride e estruturas mistas. Mas é muito interessante, porque nesse caso, esses materiais como o fosforeno, SNS seria mais fácil porque é mais estável, e também o SNSE. Nesse caso, há também o efeito da anisotropia, não é? Eles são anisotrópicos no plano, seria bem interessante estudar como é que isso influencia a viscosidade. É bem interessante. Uma possibilidade, né? Nesse caso do fluxo que você encontrou, esse é um fluxo de um fluido de moléculas de moléculas de água passando por um plano, né? Mas, assim, tem alguma coisa especial da molécula de água que faça com que essa característica aconteça, ou você esperaria que outras moléculas de água, ou pelo menos outras moléculas polares, também fizessem alguma coisa desse tipo?
o facto de ter estrutura diferente, quando tem diferentes polarizações, isso deve ser possível também para outras moléculas. A estrutura da água é muito especial, porque como tem aquele ângulo que não é de 90 graus, é um pouco maior, isso é que faz com que a água seja realmente tão extraordinária e tenha estas fases todas diferentes, porque é um sistema sempre frustrado, não é? Nunca consegue fazer as ligações de hidrogênio certas, mas a ordenação do dipolo devido ao campo bioético seria a mesma com outras moléculas polares. Talvez o diagrama de fases não seja tão rico como o da água, mas é uma questão de investigar. Não é, aí, mas assim, com relação ao fluxo na hidrodinâmica, seria parecido, será? Sim, essa equação vem só da equação de Navier-Stokes, com aquelas aproximações que nós mostramos, é totalmente independente do sistema. Só tem de ser 2D. Monoleia, tem de ser monoleia, uma camada, mesmo 2D. Só tem derivadas no plano. Mas é totalmente independente das moléculas, da substância. Ok. O professor Gomes fez mais uma pergunta aqui, em sistemas talvez mais próximos de aplicações para dessalinização de água, por exemplo, talvez óxido de grafeno, isso talvez seja interessante, né? Tens ideia de se a oxidação do grafeno altera essa dinâmica da água em 2D? Essa é uma boa pergunta mesmo também. É uma boa pergunta, sim. Nós não fizemos ainda modelos para óxido de grafeno. Bem, a equação em si terá de ser a mesma, não é? Porque vem de princípios fundamentais, mas seria bem interessante olhar para como essa fricção e os coeficientes de viscosidade são diferentes. Porque realmente, em termos de aplicações, quase ninguém vai usar grafeno, mas sim grafeno oxide é muito mais importante do ponto de vista tecnológico. Mas isso realmente pode ser uma coisa interessante mesmo, porque se a dinâmica for diferente em sistemas diferentes, a hidrodinâmica for diferente, você conseguiria talvez barrar alguns compostos dentro da água e deixar passar a água fazendo algum tipo de engenharia da hidrodinâmica, né? Isso pode ser um tema bem importante para o futuro, né? Talvez para essa aplicação de desalinização. Né? É muito interessante. Adicionalmente também o óxido de grafeno, ele pode ter carga ou não, não é? Pode ter alguns grupos funcionais que estão carregados e aí não teremos a polarização, ou talvez, podemos ter também, mas teremos uma carga e podemos também ter um efeito eletrostático e talvez fazer uso disso, sim. Sim, tem razão. Mas teria, aí suponho para além de termos a parte da hidrodinâmica clássica, talvez seria necessário adicionar a parte eletrostática, não sei. É algo que tem que ser investigado. Não, com certeza. Seria também, talvez, gere ainda um outro caminho para pesquisa, né? Sim. E é uma área muito... mais alguma pergunta? Diga. Sim, essa área dos filtros de água com grafeno oxide é uma área muito ativa e bastante importante agora, sim. Eu acho que ultimamente o pessoal tem pensado mais em termos da folha de grafeno com furos e a água passar por furos na folha de grafeno perpendicular ao plano, né? Porque nesse seu caso aí ainda é um outro paradigma aí, né? A água passando entre os planos, né? Então isso é uma outra coisa a se pensar. Eu já acho que é diferente a ideia, né? Então... Sim, só neste momento que nós tenhamos conhecimento, só o grupo de Manchester é que estão a fazer esses canais, porque é bastante difícil, eles têm realmente de fazer pousar as folhas, não é? Mecanicamente, construir mecanicamente os canais, de forma a ter aqueles espaços em branco, é bastante difícil. Mas nós nunca sabemos quão rápido será o progresso, não é? O importante é começar. Com certeza, com certeza. Bom, tem mais alguma pergunta do público? Se quiserem aí, eu vou dar alguns segundos aí para vocês escreverem as perguntas aí no YouTube. Bom, se não, agradeço mais uma vez pela palestra, viu? Pela oportunidade aí de dar a palestra para a gente nessa aula magna para o nosso curso de pós-graduação, viu?
Então, também sinta-se convidado a visitar o nosso departamento quando precisar também, a gente pode manter contato, viu? Porque a gente tem bastante, eu vejo aí que tem bastante interesse em comum, não só até com o meu grupo, assim, tipo, tem grupos aqui também interessados em hidrodinâmica, em fluidos e tal. Isso pode ser uma coisa interessante também para a gente fazer trabalhos ainda mais interdisciplinares na área, né? Sim, muito obrigada. E certamente vamos ter a oportunidade de colaborar. Uhum. Está bom. Obrigado, pessoal. Vou encerrar então a sessão. Obrigado, Alexandra. Até mais, pessoal. Bom dia.